him now. Good evening, my fellow young people. My fellow Buenas Americans. tardes, mis jóvenes, Mis queridos mis jóvenes. queridos jóvenes. It is of great honor y para los adultos también. And for the older ones too, he said. It is of great honor to stand before you, this congregation, this evening, Es un honor pararme enfrente de ustedes en esta tarde and share something that the Lord has blessed me for the past week. y compartir algo con ustedes que Dios me ha bendecido con esto. If I know you guys are cozy right now and you're in the pew, Sé que están muy cómodos en sus so asientos. we could please rise to honor the word of the Lord. Si por favor nos pudiéramos poner de pies para honrar la palabra de Dios And open up to the book of Zechariah, y abrir al libro de Zacarías, chapter 1, verse, I'll read. Verse 1 through 6. capítulo 1, del 1 al 6. Once you have it, say amen. Cuando ya lo tengan, digan por favor amén. In the 8th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: The Lord hath been sore displeased with your fathers. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Therefore say thou unto them, Diles pues, Thus saith the Lord of hosts, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Turn ye unto me, saith the Lord Volveos of hosts, a mí, dice Jehová de los and I ejércitos, will turn unto you, y yo me volveré a vosotros, saith the Lord of hosts. ha dicho Jehová de los ejércitos. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this opportunity to share the message, my God, that you have given me. My Lord, and may you please use me. And you know, my God, I have the needs in the heart of anyone that's with us today, my Lord. Please, you know my anxiety. You know, my Lord, that I'm limited. But my God, you are the God of the impossible, my Lord. And I pray that you please, Lord, be with this service, Lord. In your holy name I pray. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. So, just to give you a setting of what's going on in this verse. Para darle la escena donde esto se está ocurriendo. Okay, about 500 BC, En como 500 BC, that's about 2,500 years ago, hace casi 2500 años, God used the Babylon Empire Dios usó el imperio de Babilonia as an agent como un agente to punish Israel para castigar al pueblo de Israel for their rebellion por su rebelión, and their sin. rebeldía y su pecado. And like we heard this morning, the people of Israel has been I don't know how to word it, but so stubborn. Yeah, thank Y you. como escuchábamos en esta mañana, el pueblo de Israel era cabecidura. So not to digress, 70 years passed and the Babylonian king Y 70 años habían pasado y el rey de Babilonia gave them an opportunity to go back to their homeland to rebuild it. le dio una oportunidad al pueblo de Israel regresar a su tierra. Some became so apathetic and so complacent Algunos tenían tanta apatía y estaban complacentes that they didn't want to go. They decided to stay. que no querían regresar a su tierra, quisieron But- quedarse en Babilonia. But there was a remnant Pero había un remanente that went back to rebuild the city. que fueron a reedificar a su tierra, Right, su pueblo. so now we're going to fast forward to what we just read. Y ahora vamos a leer lo que leímos. And I'm going to break this down into 3 points that could be practical or that my devotion. Y voy a hablar para ustedes en 3 puntos que fueron cosas prácticas que yo pude aplicar a mi vida Right, and that the Lord showed Zechariah. y que el Señor le enseñó a The Zacarías. first thing in verse 1, it says, in the 8th month, in the 2nd year of Darius, En el versículo 1 dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, came the word of the Lord. vino palabra de Jehová. If you were to omit the word of the Lord, it would just be what
what Zechariah will say. Y si quitáramos donde dice vino palabra de Jehová, fuese simplemente lo que Darío hubiese dicho. So God's command to the people from beginning to end is based on that, His word. Lo que Dios demanda del pueblo es acerca de su palabra. And there's only one thing that would abide once Zechariah, Jeremiah, once Malachi, Haggai, all the prophets. Y nada más que hay una cosa cuando Zacarías, Jeremías, todos estos profetas pasaron, When everyone, one thing that will abide is His word. una cosa que va a permanecer aun cuando yo me muera es la palabra de Dios. Just to quote the book of Mark, you don't have to look for it, Mark 8:38. En el libro de Marcos 8:38, no lo tienen que buscar, It says, heaven and earth shall pass away, dice el cielo pasará but my y la words tierra shall pasarán, not pero pass. mis palabras no pasarán. And Jesus also said, it is written, Y Jesús también dijo, escrito está, man shall not live by bread alone, el hombre no vivirá solo por pan, but by the very word of God. sino por la palabra de Dios. Luke 4:4. Lucas 4:4. So that's the opening. Y aquí queremos So empezar. now, point number 2. Punto número I don't 2. want to keep you here so long, so late. No quiero tenerlos aguantados mucho tiempo en esta tarde. So we go to verse 2. En el versículo 2 The Lord have been sore, dice, se enojó Jehová en gran manera displeased with your fathers. contra vuestros padres. So if you're reading the New King James Version, Si estás leyendo la versión del nuevo King it James, could be either God is displeased, King James, or God or angry. puede New King decir James. que él está enojado o bravo. All right, this is the very first thing that God tells Zechariah. Y eso es la primera cosa que Jehová le dice a So now, Zacarías. if we bring it to today, Y si lo traemos en forma práctica a hoy en día, through the course of history, a través de la you historia, look at government, vemos al you gobierno, look at family, vemos a la or familia you look at the individual. o vemos al individuo. They could all attest that not one is good. I'm sorry. They all attest that none doeth good. Todos pueden testificar que nadie en sí hace el bien. No, not one. No hay ninguno que haga el That's bien. Romans 3:13. Romanos So 13:1. now, if we could jump now back to the book of Jeremiah, Y si volvemos a Zacarías, where the people of Israel were so indulging in their sins, donde el pueblo de Israel estaba en tanto pecado and they had their affection towards the things that weren't of God. y sus afectos eran hacia las cosas que no eran de Dios. Again, we find another prophet crying out for the people Vemos que este profeta está clamando por el pueblo with a genuine repentance. para que se arrepintiesen de verdad. I'm going to read it to you. Jeremiah 14, verse 20 to 21. En Jeremías 14, 20 y 21, Jeremiah says, we acknowledge, O Lord, our iniquity, our wickedness, and the iniquity of our fathers. Jeremías dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, For we have sinned against thee. la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Do not abhor us Por amor de tu nombre, no nos deseches, for thy name's sake. Do not disgrace the throne of thy glory. ni deshonres tu Remember. glorioso trono. Remember, break not thy covenant with us. Acuérdate, no invalides So this tu is pacto con So nosotros. this is a man of God crying out for the people of Israel. Este es un hombre de Dios clamando por el pueblo de But Israel. wait until you hear what God tells him. Pero vamos a ver lo que Dios le In dice. Jeremiah 15:1. En Jeremías 15:1, Then said the Lord unto me, me dijo Jehová, though Moses and Samuel stood before me, si Moisés y Samuel se pusieron delante de yet mí, my mind cannot be toward this people. no estaría mi voluntad con Cast este them out of my pueblo. sight, Échalos de mi and let them presencia go forth. y salgan. And he also tells them in Jeremiah 16:5, Y en Jeremías 16:5 dice, he tells him, for thus saith the Lord, enter not into the house of mourning, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, neither go lament nor bemoan them. ni vayas a For I lamentar, have taken my peace from this people, ni los consueles, porque Saith- yo he quitado mi paz de este pueblo, saith the Lord, dice Jehová, even mi loving kindness misericordia and mercies. y mis piedades. So what do we see here? We see that God is not okay
with the way the people in the world, they're in their sin. Vemos a través de esta escritura que Dios no le gusta ni se complace ni está aceptando la forma pecaminosa en la cual el mundo vive. In other words, men have their affection towards other things, El hombre tiene sus afectos en otras cosas, after their flesh, en cosas de la carne, while God has his face towards the holiness. mientras que Dios tiene su cara en lo que es la santidad. But God, in His great mercy, Pero Dios, en su gran He misericordia, sent His Son Jesus Christ. mandó a su Hijo unigénito. That was His plan from the beginning. Ese fue el plan desde el principio. We couldn't go to God. We couldn't go to God with boldness like we do now. No podíamos ir con De nuevo. denuedo como lo podemos hacer ahora. But thanks to Jesus, He's our bridge to God now. Pero gracias a Dios que Jehová, que Cristo es nuestro puente a Dios, al Padre. If we could find Jeremiah, go back to Jeremiah 1:3. En Jeremías capítulo 1, versículo 3. I'm sorry, Zechariah. Perdóname, Zacarías. Zacarías 1, versículo 3. Okay, it says, therefore say unto them, thus saith the Lord of hosts, turn ye unto me, saith the Lord of hosts. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los So, like I said ejércitos. earlier, we find ourselves in a predicament that man is facing one way, Nos vemos, como dije anteriormente, que el hombre está enfocado y encaminado hacia una vía, while God is facing this way. mientras que Dios está del lado opuesto, mirándolo al otro lugar. Right, so here we find God telling them, turn unto me, Y aquí vemos que Jehová y Dios dice, And I will- volveos a mí, and I will turn unto you. y yo me volveré hacia ustedes. Man is looking at materialism, El hombre está mirando a lo que es materialista, is looking after his flesh, mirando a lo que le place la carne. he's looking after all the things that could anything that displeases God. Mirando y atraído a las cosas que no le While placen a while Dios. God is looking at holiness, Mientras que Dios mira a la Righteousness, santidad, a la judge, rectitud, al juicio, a lo que es justo. right. So now, if we were to jump now to James 4:8. En Santiago 4, versículo 8. Can someone stand up and read it? ¿Alguien lo puede leer? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Okay, so in the Old Testament we find that En el God Antiguo Testamento vemos tells the people, turn unto me, que Jehová le dice al pueblo, volveos a mí, and I will turn unto y you. yo me volveré a ti. So now we find James, Y aquí en el Nuevo Testamento, for en the saved Santiago, people, he's telling them, draw near to God, Él les dice, acercaos a Dios, and now He will draw near to you. y Él se acercará a vosotros. So we thank God for that. Y le damos gracias a Dios Because por esto. Thanks to Jesus, we're able to draw near to God. Porque gracias a Amen, Jesucristo amen. podemos acercarnos a Dios. I challenge you, young people that are here this night, Y reto aquí a los jóvenes en esta noche that draw near to God. que se acerquen a Dios. You will not regret it. No lo van a, No se van a no se van a arrepentir. arrepentir. I came to the Lord when I was 17, Yo vine a los pies de Jesús a los 17 años and now I'm 21, thank God. y ahora tengo 21. And I came from a false religion. Vine de una religión, falsa religión. It was a Pentecostal temple, Babylonian. Era un templo pentecostal. And there you see all the young people how they would go in just how you were going to a nightclub in South Beach. Y yo veía que los jóvenes iban al templo como si iban a ir a la discoteca en South Beach. So me, I was going there new, and I was thinking like,
So this is the place of God. Y yo era nuevo yendo a ese templo y yo Wow. decía, y así es el lugar de Dios. Why are people still conducting themselves like my neighbor or the ¿Por qué se comportan en el lugar de Dios Amen. como si Right. están afuera en una discoteca? right? What's the difference between ¿Cuál es la diferencia them being here in the entre, temple entre ellos aquí en el templo than being out in the party? o en una fiesta? So God in His perfect plan, Y Dios en su perfecto He plan brought me to His truth. me trajo a la verdad. Where the minute the first service that I came in was on a Wednesday service, El primer culto que yo vine fue un miércoles por la noche. I knew this is where I had to be. Yo sabía que aquí es donde yo I knew tenía there que was something estar. different about the Yo church of sabía God. que aquí en la iglesia de Dios había algo diferente. I was greeted with the saints. Los santos me aceptaron. I felt at home. I felt at ease. Me sentía bien, como si era el lugar Yeah, I correcto. belonged. Que como si yo there. pertenecía aquí. Right. So now I encourage you, young people. You guys have the truth. Y yo los aliento a ustedes jóvenes. Ustedes tienen la verdad. Right. So nourish that. Amen. Draw near to God, Acérquense a Dios. Amen. and He will draw near to you. Y Él se acercará a ustedes. The world will pass, El mundo pasará. and no one. You're not gonna. You have to leave something behind. Y vas a tener que dejar algo atrás. Right. I remember Brother Alex. He brought a message a while back Me recuerdo hace un tiempo que el hermano Alex trajo un mensaje. that he brought out a towel, Y él trajo o nos enseñó una toalla. and the towel meant what you leave. Y la toalla significaba algo que uno deja. By you, I know. Sorry, I blanked out. Yeah, you leave something behind, right? Yeah, nothing else matters. I mean, it's what you do with your life that would make you. I know what you're trying to say. Yeah. Nada importa, siempre todos vamos a dejar algo atrás. Y lo que importa es cuando nos muramos, lo que dejamos aquí como nuestro testimonio en la So now, tierra. for you that are not saved and don't have a connection with the Lord Y today, los que no están salvos y no tienen una conexión con Dios en esta tarde, Christ is calling. Cristo los está He is llamando. holding the door of mercy as wide as open as it can go. Él está abriendo la puerta de He is misericordia. saying, "Come dine with me, Él está diciendo, ven, cena conmigo. and I will dine with Y you." yo voy a cenar contigo. Praise God for that. Gracias a Dios por eso. He also said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, Él también dijo, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, and I will give you rest. y yo les daré descanso. When you're in the world, you don't have rest. Cuando estás en el mundo That's no hay right. descanso. It's always a struggle. It's always a struggle on Siempre jealousy. es algo, siempre está pasando. Una batalla, Celos, cuando una batalla. si no es el celo es mucha cosa. If it's not jealousy, it's something else. Right? There's no rest. No hay descanso. When you go, I remember when I was in the world, I would steal a lot. I was Yo me recuerdo cuando yo estaba en el mundo, yo robaba mucho. I was a thief, Yo era un ladrón. and I would feel really guilty at nighttime Y por las noches yo me sentía muy when I culpable. would lay down to sleep. Cuando yo ponía mi cabeza en mi almohada, yo me sentía mal. What am I doing? Why am I doing this? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por So- qué lo estoy So haciendo? there's no rest. No hay There's descanso. no rest. No hay descanso. So I'm not. We were witnessing yesterday, Ayer fuimos a pasar trataditos y a hablarle a las almas. and Brother Carlitos, and I, Y hermano Carlitos y yo we encountered these two young men. nos encontramos con dos jóvenes. They were there, talking and whatever. We passed by them. Y estaban hablando y nosotros pasamos al lado de And, we ellos. turned the block, and then Y nosotros miramos la I cuadra. asked Carlitos, should we go back and talk to them? Y le dije a Carlito, ¿tú crees que deberíamos regresar y hablar con ellos? He goes, yeah, we should. Y él dijo, sí, creo que sí. So we turned back. And, Miramos, so we regresamos. started talking to these two young guys, Y empezamos a hablarle a estos dos and jóvenes. you could tell they were in drugs. Y se veía que estaban They endrogados. were high Estaban en on their drogas. stuff. So
So we try to, talk to them. Hey, do you guys believe in God? Y tratamos de hablar con ellos, razonar con ellos y decirle, ¿ustedes creen en Dios? And they started bringing all these philosophies and all this. Y empezaron a hablar de filosofía y teoría y Right. cosas. They were more confused than. Ellos estaban más confundidos, They were more confused than anything else. más confundidos que nada. So there were I blanked out. Yeah, they were confused. They don't. And whatever. So I told one of them, listen, we're not here to talk to you about religion. Entonces yo regresé y le dije, mira, yo no vengo a hablarle a ustedes acerca de la religión. Because religion is man-made. Porque religión es hecha de los hombres. They think they could, by whipping their backs, Ellos creen que si se dan en las by espaldas, doing si sacrifices, se castigan, si by ofrecen sacrificios, doing si the Hail Marys, si dicen Ave María, worshiping the cross, rezan, they think they could bribe God to go to heaven. que ellos van a poder comprar su vía para ir al cielo. Right, and this young man, this guy was just out of this world. Y el joven estaba I've ahí. never spoken to someone like that. Yo nunca había hablado con alguien así. So we left it. I mean, Entonces lo the dejamos. seed is there. La semilla se puso. So now, just to conclude, you see how fast and brief this was? Pero para concluir, ¿ves qué rápido fue? So we go back to Zechariah, Volvemos a Zacarías, where his word donde su palabra, is what counts, the word of the Lord. donde la palabra de Dios es lo que cuenta. Then God is displeased with sin. Que a Dios no le place el pecado. Men nowadays, they have their backs turned. Los hombres tienen sus espaldas a Dios. They're facing one way, Están mirando hacia un and God lugar is facing the y other. Dios tiene su cara Now en for the saved otra. ones, Y a los salvos, draw near to God, acérquense a Dios and He will draw near to you. y Él se acercará a ustedes. Amen. Que Dios le bendiga.